Bre. Dear Russian lovers, selamat siang Russian lovers. Today Friday June 3, 2022 at 12. No, almost 12. In 30 minutes will be 12 p.m. Nah, ini pagi ini selamat pagi menjelang siang Russian lovers. Jadi sekarang tanggal hari Jumat 3 Juni 2022. Nah, sekarang saya rencananya mau membuat bakso ayam kalkun. So I plan to make a meatball, turkey chicken meatball. So the ingredients same like chicken meatball, but this one I use indica or turkey chicken. Why turkey chicken? Because that's available in my fridge, in my refrigerator. And the taste I like from this indica or turkey chicken, it tastes like beef, much more better if you put into meatball. Jadi rasanya itu bakso ayam kalkun itu lebih enak ya ketimbang bakso sapi ya. Lebih beda lagi dengan bakso ayam rasanya. Jadi bakso ayam kalkun itu mendekati bakso sapi. Mungkin karena teksturnya kayak ayam kampung ya. Nah, sekarang saya lagi goreng bawang goreng. So now I'm frying my onion. This one, so onion, just common onion, and then I put flour there to make it crunchy. And also I'm going to fry also garlic. Nah, isiannya nanti saya akan kasih telur, isian telur ya. Jadi telurnya direbus, you boil first egg, then we will wrap with turkey chicken. Nah, jadi ini untuk isiannya ada isian bakso telur. Ya, jadi telurnya direbus dulu. Ini ya, kayak bawang goreng biasa ya. Ini juga akan kita goreng. So you slice into very thin slices and then you fry. But after this, use new cooking oil. Gunakan minyak baru ya. Jadi goreng bawang merah duluan atau bawang bombay duluan, baru nanti terakhir bawang goreng. Oke? Here's the chicken turkey. I don't use chopper because I don't have chopper on it anymore, already broken. Ini nih daging ayam kalkun yang apa namanya? Meat. Pokoknya ini daging ayam kalkunnya ya udah halus, nanti kita haluskan dengan 150 gram es batu. Now we will smash with this one with the 150 gram of ice cube. Kalau dia udah menyatu semua, if already mix all here, already melted all ice cube, then we can put this one spices. Kalau sudah menyatu semua yang daging ayam kalkunnya ini dengan es batunya, baru kita kasih bawang putih goreng sama bawang merah goreng. You put fried onion and fried garlic. If you don't have onion, use shallot because I don't have shallot here. Nah, kemudian we already prepare a tablespoon of this one substitute for tapioca or sagu flour. I use krahmal or potato starch. Ini 8 sendok makan tepung kentang ya, pengganti tepung sagu atau tepung tapioca. Ini for spices, half teaspoon of chicken stock powder, 2 teaspoon of salt, 1 teaspoon of black pepper, and half teaspoon of baking powder. Jadi kita punya setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian 2 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh baking powder, oke, and 1 egg white, 1 putih telur. Dah, gitu aja. Oke, sekarang kita akan haluskan. Meanwhile, we are going to boil this until boiling, then we turn off. Then we can make it chicken turkey meatball. Nah, kalau ini sudah mendidih, kita matikan, baru kita bisa buat bulat-bulatan bakso ayam kalkun. Oke, already melted ice cube with chicken turkey meat. Ini sudah mencair ya, sudah menyatu bawang putih, es batu sama tadi daging ayam kalkun cincang tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan bumbunya, all spices we put here, fried onion, fried garlic, baking powder, chicken stock powder, salt, and and black pepper powder. Jadi semuanya dimasukkan bumbu-bumbunya tadi. Baru nanti kalau sudah menyatu, if all spices unite,
all together. Then we put this egg white after already after already spices united all, baru kita then we put tapioca or sagu or krahmal or potato starch flour. Baru nanti kita bisa lapisin dengan telur atau dibentuk kayak gini nih. Later I will show you, but later make like this, pung tung, and then take by using spoon. Kalau bumbu-bumbunya udah meresap semua, baru masukkan putih telur, baru kemudian diaduk. Sudah menyatu putih telurnya, baru dimasukkan tadi tepung-tepungan tadi ya, tepung terigu, tepung kentang atau krahmal kalau di sini, pengganti tepung sagu atau tepung tapioka. Is egg white. Ini sudah saya masukkan putih telur, baru kita haluskan. Maksudnya baru kita campur ya, and to mix until becomes united. After already united, we put this one flour, potato starch, or you can use sagu atau tapioca flour. Kalau dia udah menyatu, putih telurnya udah menyatu, baru kita masukkan tepung tapioca atau tepung sagu atau krahmalnya tadi atau tepung kentang ya. Ini saya tambahkan lagi setengah, nggak sampai setengah sendok teh garam, because I use Himalayan salt, so just somehow a bit not so salty, so I add more for salt, half teaspoon, but not half teaspoon, just a bit, maybe around quarter. Karena pakai garam Himalaya itu nggak terlalu asin. Ini ya. Nah, here I put this flour. Campur sampai dia menyatu ya. Okay, if already boiling like this, we turn off the stove. Kalau sudah airnya mendidih, kita matikan. Meanwhile, we put 1 egg, 1 butir telur rebus, boiled egg. We make like this. Cover all together. Tutupi semuanya. Ini kalau yang pakai isian ya, if you want to use this, try to use both of your hand because I use phone, so it's a bit complicated. I just want to show you how to fill this one. So it should be your meat here should cover all the skin, all the white from egg, and after already done, put there. Okay, for just meatball without filling, just prepare cold ice, cold ice water, or just cold water. We will use spoon, so make like this one. Memang agak kotor ya, but I already wash my hand, udah dicuci. So take this meat and then make like this. Nah, if like that, take by using this spoon and then directly put into this hot water that already turn off. Nah, kalau sudah seperti ini, ambil sendok, kemudian cedok yang ini ya, apa namanya, ambil yang ini ya, baksonya, masukkan, cemplungin ke air panas yang sudah mendidih tadi, yang udah dimatikan. Udah gitu aja, begitu seterusnya. Oke? Ya, so ini filling with egg. This one no, just use small fire, gunakan api kecil sampai dia nyembul semua, bermunculan semua ya. So until it becomes well cooked. After that, take from this one after already well cooked and then put into cold water. That's all. So after already totally cooked, put into freezer. Whenever you want to use, you can put into your soup. This water, this boiling water, don't throw because it can be for your soup of your meatball. Nah, jadi kan ya, ini ada isian telurnya. Jadi kuahnya itu jangan dibuang. Ini ada kuah sisa ya. Jadi seperti itu, oke? Udah kan? Jadi dia enak sekali nanti, kenyal-kenyal sama kayak kita makan bakso sapi. Nah, kalau misalnya mau dihidangkan, if you want to
serve for tomorrow, don't forget to put fried onion and garlic and fried garlic here, and put salt and black pepper powder. That's all. You can put chicken stock powder. Bisa pakai kaldu bubuk ya, atau jadi kasih yang bawang putih goreng sama bawang merah goreng yang diremes-remes, you crumble like this one. Kasih merica hitam, udah kasih garam, cicip. Nah, pas waktu mau disajikan tinggal ambil aja beberapa. If you want to serve, just serve meatball that you want to eat in the day you want to eat. So don't boil all. Put the remaining into freezer. Jadi kalau belum mau dimakan, katakan dalam kulkas, di dalam freezer ya, kalau sudah dingin ya. Kalau mau disajikan, ambil aja beberapa yang mau dimakan. Okay? Meanwhile, I already prepare here. This is perkedel potato fritters. This one recipe from my mom. I already shared it before. Only fried onion and fried garlic, celery, and I put only celery powder, and then spring onion powder, salt, and then black pepper powder. I put a bit nutmeg powder. Dah gitu aja. Kemudian bubblekan. Don't forget to fry your potato before you smash. And then after you wanna fry, just use one egg that you already smash. Then you just fry. Nah, ini gampang ya. Jadi ini tadi kentang itu digoreng, dilumatkan, panas-panas ya. You smash this potato when still hot, not cold. Nah, baru dikasih garam, merica bubuk, kemudian pala bubuk, kasih bawang merah sama bawang putih goreng. Kalau nggak ada ya bawang biasa aja, bawang merah sama bawang putih yang udah dihaluskan. Ini karena mau cepat aja. Kemudian bawang merah goreng, dan fried onion, baru daun bawang dan daun seledri bubuk. Kalau itu yang ada ya, kalau nggak ada cukup pakai daun seledri aja. Garam, merica, kemudian lada bubuk dikit. Garam, merica sama pala bubuk dikit. Udah, nanti digoreng, dilapisi sama sama 1 butir telur yang udah dikocok. Udah, tinggal digoreng. Okay? Whenever you want to eat, you just warm into microwave. Atau goreng sekilas aja ya. Karena kalau yang seperti ini didiamkan di kulkas, kemudian baru digoreng paginya, nggak enak. If you put like this one without frying, it will be not good for tomorrow. It will be different taste. Okay. Yeah, this potato fritters already put for coating is egg, 1 egg. I smash like this. Nah, goreng sampai dia kuning kecoklatan. Minyak sedang aja ya, so medium heat. Okay. And while my meatball like this, karena kepenuhan ya, saya taruh di sini for a while, because I need to make the soup a bit looks from here. Jadi kalau dia udah mendidih, kemudian agak berkurang airnya, baru kita matikan dan nanti ditaruh di air dingin. Oke. Ya udah jadi untuk perkedel kentang. Potato fritters already done. Soon I'm going to turn off my meatball soup. Oke. Jadi nanti akan saya matikan kalau udah benar-benar agak menyusut ya, jangan menyusut semua, nanti nggak bisa dimakan. Oke. I already cut one of the meatball. See, look, ting 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 ting, kecil kan? Nah, au, dia jatuh. Oke, udah cuci, already wash this one. Ting ting, see, jadi dia benar-benar kenyal. Enak kali ya. Jadi rasanya itu mirip bener dengan daging sapi ya, dengan bakso daging sapi. It's really totally same like meatball from beef. So it's good. Now I'm going to already boiling here. Jadi kalau agak menyusut dikit baru kita matikan. Baru ini taruh di apa namanya, di air dingin. Bentar aja, just for a while. Put into cold water after already boiling. This one, only meatball.
Sementara kuahnya tuh kita kasih, karena dia mirip kayak kuah kayak bakso sapi, jadi pakai kuahnya itu pakai kaldu bubuk sapi aja ya. Because the taste is similar. This meatball, chicken turkey meatball, is similar with beef meatball, so you can use not chicken stock powder, but use beef powder, beef stock powder, or you can put totally ox beef, oxtail beef, not oxtail beef. What do you call that one? Beef bone, or you can use just bone from turkey, chicken turkey. Jadi bisa pakai kaldu bubuk sapi ya, karena dia rasanya kayak mirip bener kayak bakso sapi. Nah, ya kan warnanya beda, so the color also different from chicken meatball. If chicken meatball color is white, while this one color from chicken turkey meatball is brown, it's like a beef, jadi kayak beef. Enak banget loh. Okay, so I think that's all for today's recipe. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di-share, di-like, di-komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dan stretch Resonovers, sampai jumpa lagi Resonovers, pakai. Now, don't forget, Putra Resonovers, selamat pagi Resonovers. Today, Saturday, June 4, 2022 at 9:11 AM. Selamat pagi Resonovers, sekarang Sabtu 4 Juni 2022 jam 9:11 pagi. Kita akan sarapan. So here the chicken turkey meatball. This is with filling egg. This is chili that I harvested by myself. My own chili, ini hot chili ya. Ini cabai pedas dan garlic. Oke, kita akan makan. Oke, I think that's all for today's menu of us. We are going to eat noodle with my homemade chicken turkey meatball. Kita akan makan pagi sarapan dengan mie instan dan bakso ayam kalkun buatan saya sendiri. Oke, pakai. Dibelah. Потому что по определению исследование шло именно с позиции русской дезинформации. Вы понимаете, мы не такие лохи. У нас реальные, хорошие, давние политические